हिक विच खंजर डोब के सौ गए। अज कल इउं नहीं करदे लोक, हुण तां दिल नूं दुख जिहा ला के हौली हौली मरदे लोक। जेड़ी रुत नूं उमरा कहिंदे उस दी ठंड भी कैसी है। जिस दिन तीक सेवा ना सेकण रहण विचारे ठरदे लोक, रहण विचारे ठरदे लोक। सुरजीत पात्र साहब ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ऋणी ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਗੀਤ, ਲੋਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। इजाजत है तुझको कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता। जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला। हाँ ये सिलसिला, ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला, हाँ ये तुझको कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता। जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला। पिछले 18 सालों तो एडमिंटन विच रेजिडेंशियल ਅਤੇ कमर्शियल रियल एस्टेट ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation.
call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why name is Fancy Doors." ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton। Maharaja Banquet Hall। Watan TV presents the significance of today in our history. This day in history, the 19th of December in the year 1783, William Pitt the Younger becomes the youngest ever British Prime Minister at age 24. Pitt the Younger was the second son of William Pitt,
the first Earl of Chatham, who served as Prime Minister between 1766 and 1768. Educated at home until he was 14, the talented young William graduated from Pembroke College, Cambridge, before securing the patronage of James Lowther, the first Earl of Lonsdale, through whom he won election to Parliament in 1781. Against the backdrop of defeat in the War of American Independence, a succession of governments collapsed. Meanwhile, Pitt gained ministerial experience as Chancellor of the Exchequer under Lord Shelburne, before resigning the post to develop his reputation as a parliamentary reformer. In December 1783, King George III dismissed the Fox North coalition that dominated Parliament under the nominal premiership of the Duke of Portland. William Pitt the Younger, who was just 24 years old at the time, was instead asked to form a government that many commentators expected to collapse shortly after Christmas. Despite early defeats in the House of Commons, this mince-pie administration gradually eroded the opposition ahead of a general election in the spring of 1784, which went on to secure the young Prime Minister a parliamentary majority of around 120. In the year 1891, Canadian Rugby Union forms. Year 1917, first NHL game played on artificial ice in Toronto. On Wednesday, December 19, 1917, the brand new National Hockey League took the ice for the first time. It wasn't exactly national. The NHL included 2 teams from Montreal and 1 each from Toronto and Ottawa, all but the new Toronto team had come from the National Hockey Association. The NHL was less than a month old. The announcement of the league's formation had come on November 26. In the year 1917, Quebec Bulldogs play their first professional hockey game on December 19, 1917. Montreal teams win the first 2 NHL games played. In a 7-4 win over the Ottawa Senators, the Canadians' Joe Malone scores 5 goals. In his team's 10-9 win over the Toronto Arenas, the Montreal Wanderers' Harry Hyland also scores 5 goals. And there's something weird about this. So before the National Hockey League existed, there was the National Hockey Association, and there really isn't a difference. The difference is one guy. The National Hockey League was created. Frank Calder was named its first president, November 26, 1917. Was created to get rid of Eddie Livingstone. Eddie Livingstone was the owner of the Toronto Blue Shirts. Now, the first thing that they realized at this meeting was you can't have a hockey league and not have Toronto in it. Toronto's the biggest city in Canada. You can't have a league without Toronto in it. So, they agree we're going to have this league, and Eddie Livingstone is not invited. That was the agreement. That was basically it. It was, we like things the way they are. We're going to keep everything kind of the same, and we agree we're a league. Yep, except the Quebec Bulldogs. We're like, yeah, we're a league. We're not ready yet, though. We'll be ready in 1919 to start playing. In the year 1941, Adolf Hitler takes complete command of German army. He decided he will turn his armies eastward and attack the Soviet Union. So he attacks the Soviet Union in June 41, and this is one of the most fateful decisions of his career. Another characteristic of Hitler was he almost always underestimated his enemies. And when he looked at the Soviet Union, he was convinced he could have a swift victory over a people, a Slavic people who he considered to be Untermenschen. He attacks in June 1941, and he makes the huge mistake, for instance, of not supplying his army with winter uniforms, thinking that this will be a quick campaign. Of course, what happens is by winter, the German army is bogged down on the outskirts of Moscow, freezing, beginning to suffer huge losses. When Hitler decided to attack the Soviet Union, the logical thing to do, moral reasons aside, was for Hitler to at least pretend to be liberating that country. But Hitler would have none of that. He insisted on instituting terror and mass murder right away as he attacked the Soviet Union. In the year 1950, Chinese invasion of Tibet forces the Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, to flee. His Holiness wishes to visit China and also his birthplace and the capital of Tibet, Lhasa.
Irrespective of what China thinks now or what China thought in the past, it's very important that we continue our engagement with the Chinese leadership, and we will from our side make all efforts to reach out to the Chinese government and make our intentions clear and our position clear. Now it's up to the Chinese government to respond positively or to leave it as it is, depending on how they view the situation. So in that respect, we made our intentions clear that His Holiness wishes to visit China and also his birthplace and the capital of Tibet, Lhasa, whenever that is possible, because it's dependent on them. We cannot decide for the Chinese government. Therefore, we made that appeal, and if it works, then I believe that there could be a meeting, and that meeting could create a roadmap for future resolution of the Sino-Tibet conflict in a mutually agreeable, non-violent, lasting solution. In the year 1961, Goa Liberation Day. Located at around 250 miles south of Mumbai, Goa is one of India's smallest states and was previously under Portuguese possession for about 450 years. The Goa Liberation Day is a celebration of the day Indian Armed Forces freed Goa from Portuguese rule on December 19, 1961. When India finally took military action against Goa, which had been Portuguese for over 400 years, resistance was soon abandoned. Sikhs arriving at Panjim, the capital, after the Portuguese surrender, received a conquering hero's welcome from compatriots. Tiny Goa, all 1,500 square miles of it, was now added to the huge Republic of India. The takeover indeed had been virtually a walkover. Just before the takeover was accomplished, however, Portuguese troops had resorted in desperation to a scorched earth policy. All equipment that might be useful to the invading forces must be put out of action. The soldiers went at it with a will. Even if they realized their position was hopeless from the start, they may have got some satisfaction this way. But smashing up perfectly good vehicles makes a rather distressing picture to watch. 1927 3 Indian revolutionaries, Ram Prasad Bismil, Roshan Singh and Ashfaqullah Khan, are executed by the British Raj. December 19th marks the death anniversaries of Ram Prasad Bismil, Roshan Singh and Ashfaqullah Khan, who were executed by the British on this very day for their involvement in the Kakori conspiracy. अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है। आज उन अमर शहीदों के बलिदान पर उनका परिवार खुद पर फक्र महसूस करता है। घर के पास में ही अशफाक उल्लाह खान की मजार बनी हुई है, जहां हर राष्ट्रीय त्योहार पर उनकी शहादत के लिए उन्हें सलामी दी जाती है। वहीं शहर के बीचों बीच अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा है, जो हर वक्त देश के लिए उनकी कुर्बानी को याद दिलाती है। यहाँ के एवरेज इंटर कॉलेज में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। यही वजह है कि शहीदों की नगरी के लोग ऐसे अमर शहीदों पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की बात करते हैं। कस ली है कमर, अब तो कुछ करके ही दिखाएंगे, आजादी ही लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। Looking for high quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabeltwindows.com.
ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. The Canadian government is reintroducing the requirement for a pre-arrival negative PCR COVID-19 test for all travellers leaving Canada regardless of trip duration. Officials updated Canada's travel advisories on Wednesday, urging Canadians against any non-essential international travel over the holidays. The World Health Organization warned this week the Omicron variant is spreading at a rate not seen before. As we've said time and again, our COVID-19 response requires a vaccine plus approach. No vaccine is perfect, and the possibility of reduced protection against Omicron further emphasizes the need for multiple layers of protection. These layers are better than ever thanks to the greater understanding of the settings and activities that can lead to large spreading events and improved knowledge of the way the virus can linger in fine aerosols. So now more than ever, we all need to bring our best layers of protection to bear. That includes the following updated guidance on indoor ventilation and recommendations on proper use, construction, and fit of face masks. As health authorities across Canada strengthen recommendations to protect our already strained and fragile healthcare system, and as profoundly exhausted healthcare workforce is faced with a potential looming crisis in the weeks to come, I am urging Canadians across the country to please carefully consider and adjust your holiday plans to minimize risks and maximize layers and quality of protection for you and yours. As well, given the significant risks and uncertainties associated with rapidly expanding spread of the Omicron variant worldwide, Canadians are advised to avoid all non-essential travel outside of Canada at this time. If you must travel, be aware of current and rapidly evolving requirements for visiting other countries and for returning to Canada. I know we are all weary, but as all storms run out of wind and rain, so too will this one. For now, we must all hold on tight to our protections for ourselves and each other a while longer. Thank you. The more transmissible Omicron variant is driving up Canada's COVID-19 cases, fueling fears the healthcare system will again be pushed to the brink.
So what does that mean for the country's frontline health workers, who are already stressed? The COVID-fatigued and burnout frontliners are mustering every last piece of energy they have to fight their most formidable foe yet, even if the variant is posing new challenges for hospitals. We're already dealing with staff shortages and high volumes. And so that's a challenging environment to work in. And now you're layering this on top of that. We might be looking at nursing ratios that need to be 1-3, 1-4. And that brings up its own issues in terms of how do we keep everybody safe. And I think we're taking the lessons that we've learned from the first few waves of the pandemic to take it into this next phase. It's hard, but we have to do it. We got to do it. For decades, scientists have long wanted to study the sun up close. The giant ball of plasma in the middle of our solar system, which has been the primary source of light and heat for all life on Earth, remains a mystery in many ways. Now the far-fetched idea has become a reality, thanks to NASA's Parker space probe, which has entered the solar atmosphere, going where no spacecraft has gone before. It's one of those things that we're like, we've got the sun. We see the sun every day. We must know everything about the sun already. But really, we don't. And we're using cutting-edge technology right now to send something that close to the sun. And what we don't often think about is, the phone that we easily have in our hands to check TikTok, to watch the news, to check the weather app. All of this is really operated by satellite. ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਦੋਸਤੋ, ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਿਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਜਿਹਨੇ ਵਿਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਐਟ 7804664660। ਥੈਂਕ। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 780233
3100. For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabeltwindows.com. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਉੱਤਮ ਤੇਰੀ ਜਾਤ, 100 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਤੂੰ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇਂ ਰਾਤ, ਤੂੰ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇਂ ਰਾਤ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਛੋਟੇ ਖੀਵੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ सोचा सोच के सिफर नतीजा, चिंता कोई हल नहीं, जिस जम्मिया जिस सिरजिया तैनू की ओ तेरे वल नहीं, नजर मेहर दी रखे तेरे ते ओले करदा फल नहीं, रोटी तेरी थुड़न नहीं देंदा, रोटी दी कोई गल नहीं, दाना पानी ओ चन्ना ते जगदा, सब जी उस दे ते ओ है सब दा, दाना पानी ओए